his president would like me to express his hearty congratulations to the All Nations University Space Laboratory team for putting Ghana into the global space community. Дэлхийн шилдэг 3 лабораторийн нэг энэ сургуульд байдаг. Энд хэрэгжиж байгаа олон технологийн цаг болон үргэлжилж байна. Студид Монгол Улсын их сургуулийн багш төр тогтох төвшин төрнөр хүрэлцэн ирсэн байна. Цаг гарган ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Өдрийн мэндийг. За тэгэхээр нэлээд бас сайн мэдээтэйгээр та хоёр бас студид хүрэлцэн ирсэн байгаа шүү дээ. Ирэх сард бол Монгол Улс бас яг энэ хиймэл дагуулаа бол хөөрөх гэж байна. Хэлээд өгсөн байгаа. Манай хиймэл дагуул 6 даалгавар гүйцэтгэх нь 6 үнцэн даалгавар. За энэний 2 нь бол одоо гол мишн байгаа. Монголынхаа зургийг сансраас зураг авч илгээн, 2 дахь нь сансраас дууд дохио илгээн. За нэг нь бол одоо зайны станцын судалгааны им үр гүйцэтгэж байгаа юм. Нөгөөх нь болохоор тэр сансрын холбооны одоо The latest effort under the current administration is a nano satellite built by young Nigerian engineers in a collaboration between the National Space Research and Development Agency, NASDA, and the Federal University of Technology, Akure, FUTA. Built and assembled alongside 4 others at the Kyushu Institute of Technology, Japan, Nigeria EduSat-1 is already at the International Space Station, from where it will be deployed to its appropriate orbital location. Our people are doing this from scratch to the end. Nigeria EduSat-1 is Nigeria's second indigenous satellite after Nigeria Sat-X, which was built and assembled by Nigerian engineers. Now, with this feat in nanospace technology, it has taken us to another height. We need to domesticate. স্যাটেলাইটগুলো তৈরি করছে, এগুলো স্যাটেলাইট, ছোট স্যাটেলাইট, ছোট স্যাটেলাইটের মিশন